Good morning, class. How are you all? Yes, fine. After a long vacation of Durga Puja, we are here again. So, what is the date of today? You say. Yes, it's 8 October 2025. Our subject is English. We all know today it's our English class. Today's topic. Can anyone assume what I will teach you today? It's clause. Can anyone say what is clause? Okay, now clause is the Bengali of the clause is bakangsho. Okay, the Bengali of this word is bakangsho. Bakangsho, I mean the part of a sentence. Part of a sentence. লিখি এখানটা I am writing this part of a sentence. Clause means a part of a sentence that has a particular verb and a subject. A clause has definitely a subject and a verb. So it has a verb and a subject. For example, we can see I saw him when he was reading this sentence. Now see, look at the board. I saw him, it is a part. When he was reading, it is a part. If I box it, but I deleted it, then there will also when he was reading. When he was reading, that means যখন সে পড়ছিল. So now tell me, if I only say যখন সে পড়ছিল বা when he was reading, if there is any meaning of the sentence? No, na? Okay, so it has no meaning if I am pronouncing it only pronounce it when he was reading. But if I say it with this, I saw him when he was reading, that means আমি তাকে দেখেছিলাম যখন সে পড়ছিল. It has a meaning. It is a full sentence. So it is the full sentence. It is a 1 number part. It is a 2 number part. And I think all of you understand. Now let's come to the classification of clause. Clause is 2 types. One is main clause. The other one is subordinate clause. Write it down. One is main clause, other is subordinate clause. So what is main clause? Now see, if I say I saw him, that means I saw him. That means আমি তাকে দেখেছিলাম. It has a meaning. It has a complete meaning. I saw him, আমি তাকে দেখেছিলাম. We all say it, আমি তাকে দেখেছিলাম. So it has a complete meaning. It is called the main clause. Now if I come to that part, when he was reading, যখন সে পড়ছিল, if I say it, if I only say this part when he has reading, if there is any meaning? No, না, শুধু বলা হচ্ছে যখন আমরা তখন সে পড়ছিল. It is dependent on which part? It is dependent on this part. It depends on this part. I saw him. If I say this line, I saw him, then it has the meaning. So it is this part.
Look at the board. This part depends on this part. So it is called the subordinate clause or dependent clause. Okay, fine. Can you please write a sentence for me on the board? Please write. He is the man. He is the man who I think can do the job. Okay. Please tell me how many clauses are there? So there are two clauses. One is he is the man. Okay. And the other is who I think can do the work. He is the man. Who is the subject of can? Can do. He. Is the subject of he and can do is the subject of he. Okay. Then who refers to whom? The man. Who refers the man. So identify the principal clause and subordinate clause. Which one is principal? He is the man. This is the principal clause. Okay. And subordinate clause? Who I think can do the work. Is who related to I think? No, who related to the man. Who can do the work, do the job, isn't it? The who is the subject of can do. That means I is a separated clause. So which clause is this? I can't. This is called parenthetical clause. Okay, fine. Please be seated. Thank you. আচ্ছা পিয়ালি কয়েকটা ব্যাপার তোমাকে একটু মাথায় রাখতে হবে। ক্লজ পড়াচ্ছ ঠিক আছে, কিন্তু প্রথম যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে তুমি বাংলায় লিখছো প্লাস বাংলায় বলছো। হ্যাঁ, এটা দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে আমরা মাদার টাং ইউজ করে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাতেই পারি, কিন্তু যদি তুমি বাংলায় বলতে চাও, ধরো তুমি ইংলিশের সঙ্গে বাংলাটা মিক্স করে বলতে চাইছো, ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু টেক পারমিশন ফ্রম দ্য ইন্টারভিউয়ার্স। আগে এটা নিয়ে তারপরে বলতে হবে, ঠিক আছে? কারণ তুমি যদি পারমিশন না নিয়ে বাংলায় বলো, ওনারা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে বলবেন যে আপনি বাংলায় পড়াচ্ছেন কেন, ঠিক আছে? তো যখন তুমি ভাববে যে আমি বাংলার সঙ্গে ইংলিশের সঙ্গে বাংলাটা মিশিয়ে পড়াবো, তখন যদি ওনারা বলেন ঠিক আছে আপনি পড়াতে পারবেন, তখন তুমি পড়াবেন। কোনো যদি আনসার তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলো তুমি জানো না বা ভুলে গেছো, নার্ভাস হবে না, জাস্ট 2 সেকেন্ড ভাববে, যদি মনে হয় যে তুমি পারছো ভালো, নাহলে জাস্ট সরি বলে দেবে, সরি স্যার এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না। আর যেটা পড়ে যাচ্ছ, তুমি যদি ক্লজ বোঝাবো মনে করো, ক্লজটা একটু ভালো করে স্টাডি করতে হবে ক্লজের সম্বন্ধে। কারণ এগুলো ব্যাপারটা কি, তুমি ধরো সবাই জানেন, ইন্টারভিউয়াররা জানেন তুমি একটা কিছু স্টাডি করে আসছো, এবার সেটা যদি কমপ্লিট না হয়, তার মানে বলবো কি তুমি কেয়ারলেস, ঠিকঠাক করে পড়ে আসো, তখন বলবো তুমি তাহলে টিচার হয়ে স্টুডেন্টদের কি পড়াবে। তো এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখবে। আই থিঙ্ক নেক্সট ইন্টারভিউ সেশনটাতে তোমার এই ব্যাপারগুলো অনেকটা ইমপ্রুভ হবে। একটু স্টাডি করো ভালো করে, ঠিক আছে? ওকে।